আমাদের আজকের বিষয় ইনডিফিনিট টেন্স। তিন ধরনের ইনডিফিনিট আছে, যথা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট। আমরা আজকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ বর্তমান অনির্দিষ্টকাল নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণভাবে কোনো কাজ বর্তমানে করা বা হওয়া বুঝলে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। আর এই টেন্সটি চেনার উপায় হচ্ছে বাংলা বাক্যের ভার্বের শেষে অর্থাৎ ক্রিয়ার শেষে ই, অ, অ, এ চিহ্ন থাকবে। আর দ্বিতীয়ত চিরন্তন সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, অভ্যাসগত কর্ম বোঝালে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। স্ট্রাকচার, গঠন। স্ট্রাকচার বা গঠন হ্যাঁবোধক বাক্য হলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। যেমন আই লাইক ইংলিশ, ইউ লার্ন ইংলিশ, শি লার্নস ইংলিশ। এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার শি হওয়াতে লার্নের সাথে একটা এস যুক্ত হয়েছে। নাবোধক বাক্য হলে সাবজেক্ট প্লাস ডু নট অথবা ডাজ নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। যেমন আই ডু নট লার্ন হিন্দি, ইউ ডু নট লার্ন ইংলিশ, শি ডাজ নট লার্ন ইংলিশ। প্রশ্নবোধক বাক্য হলে ডু বা ডাস, সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অবজেক্ট বা এক্সটেনশন প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যেমন ডু ইউ লার্ন হিন্দি, ডু দে লার্ন ইংলিশ, ডাস শি লার্ন ইংলিশ। না প্রশ্নবোধক বাক্য হলে ডু বা ডাস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। যেমন ডু ইউ নট লার্ন হিন্দি, ডু দে নট লার্ন ইংলিশ, ডাস শি নট লার্ন ইংলিশ, ডাজন্ট মনিকা লার্ন ইংলিশ। একটি নোট লক্ষ্য করা যাক, বাক্যটি হ্যাঁবোধক হলে এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয়। যেমন মনিকা লার্নস ইংলিশ, শি ইটস রাইস, মাই ফাদার গোজ টু অফিস।
বাক্যটি নাবোধক হলে এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় না। সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ডাজ নট বসে, যেমন মনিকা ডাজ নট লার্ন ইংলিশ, শি ডাজ নট ইট রাইস, মাই ফাদার ডাজ নট গো টু অফিস। বাক্যটি প্রশ্নবোধক হলে এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় না। সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের আগে ডাজ বসে, যেমন ডাজ মনিকা লার্ন ইংলিশ, ডাজ শি ইট রাইস, ডাজ মাই ফাদার গো টু অফিস। বাক্যটি না প্রশ্নবোধক হলে এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় না। সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের আগে ডাজ বসে এবং পরে নট বসে। তবে সাবজেক্ট যদি কোনো নাউন হয় সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের আগে ডাজন্ট বসে, যেমন ডাজন্ট মনিকা লার্ন ইংলিশ, ডাজ শি নট ইট রাইস, ডাজন্ট মাই ফাদার গো টু অফিস। বাক্যে যদি জেনারেলি, ইউজুয়ালি, অর্ডিনারিলি, অলওয়েজ, সামটাইমস, অফেন, ডেইলি, এভরিডে, রেগুলারলি, অকেশনালি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো ডিয়ার লার্নার, আজকে আমরা জানলাম টেন্সের জন্য ইনডিফিনিট আছে মোট তিনটি: প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জেনে নেব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে। So stay at home, don't go outside, keep social distance.